Good afternoon, students. Welcome to the next session on our subject, that is quantity estimation and surveying. So in today's session, what are the things we are going to learn? Now, in our previous session, I think we have completed the part of what are the steps to be followed by a civil engineer whenever he is going to work on the site. Okay, starting from the site clearance up to the giving the key to the particular client. So what are the different roles and responsibilities that he has to perform whenever he is going to perform his duty on the site? Okay, as an engineer, what are the things that he must know whenever he's going to start his work? Okay, so that part we have discussed in detail in our previous session. Some key points I have discussed with you in detail. Now, as far as today's session is considered, what actually we are going to discuss in our today's session. So in the today's session, we are going to discuss the very important point for a civil engineer, that is nothing but the tracking of the records, or what kind of record that he has to maintain whenever he is going to work on the site. I'm doing some kind of work, construction activity. I'm on the one of the site. So what type of records I have to maintain? Okay. Again, if we consider this point, there is one important part that I'm definitely going to discuss with you. See, our profession is not restricted only for performing or only for the execution of the work according to the drawings. That is mandatory work. We have to perform our duty, or we have to execute the construction activity as per the drawing. There is no doubt about it. Okay, we have to perform it as per the drawing that we have. But along with this particular technical work, we are having so much of administrative work which is get involved. Okay, some kind of documentary work we can call it as. Okay, some administrative work we are having. Okay, that we have to complete it. And that administrative work, it is in terms of the documentations. What type of documents that we require? Okay, what type of documents that we require? What type of record that we have to maintain? Okay, now I think again, coming back to the same point, you have completed, or some of you might, you are completing your internship. Okay, for your training on one of the construction sites. Okay, you are completing right now. So what you have observed, have you seen the office of that construction site? There are n number of files which have been kept in their office. What that file indicates, there are different labels they have given. Okay, files of the permission drawings, files of the cement bill, files of the worker record or the labor record, files for reinforcement purchase, whatever the things they are doing from micro level to macro level. Okay, that is at a huge extent. They are going to keep the record of each and everything. It may be in relevance with the salary, in relevance with the purchase of the materials, in relevance with the purchase of the equipments, anything. Okay. So what you are going to see, the different files which have been kept in any particular office. ठीक आहे, तुम्ही ऑफिस मध्ये जर जाताल ना कन्स्ट्रक्शन साईटच्या, तर तुम्हाला ऑफिस मध्ये अशा खूप साऱ्या फाइल्स बघायला भेटतील. ठीक आहे, एक ऍडमिनिस्ट्रेटिव्ह पार्ट म्हणूया. ठीक आहे, किंवा अलॉंग विथ आवर कोर जॉब, that is execution of the work, we have to keep the record of all such things also. Okay, that is again our part of duty. Yeah? Otherwise you are saying, no sir, this is not my role. No, you have to perform. As an engineer, you must have some knowledge about the records and the documentations. Okay, and it is mandatory for you that you have to keep it. Okay, there is no excuse for you. So what type of records that we have to maintain? Okay, so level records, the first point that we are going to discuss is nothing but the level records. Okay, level records, whatever the measurements you have taken, whatever the levels you have checked. Okay, level, it may be from point A to point B. Okay, what is the height, or what is the RL? Okay, what is the measurement, horizontal distance, what is vertical distance? Okay, so whatever the levels that you are going to carry out, we generally RLs we are going to take it, okay, into our account. And how to calculate the RL, you are familiar with that part. Okay, in the surveying you have studied about it. Okay, rise and fall method, or it may be HI method, or you are using auto level, you are using total station, or any other equipment.
to calculate the RLs of the different points. You are considering the benchmarks, okay, or datum point, datum line for your calculation purpose, and you are keeping the record of all. Okay, generally when the footing starts, when the footing completes and you are going to start the superstructure part, beginning of the superstructure parts. See, तुम्ही बघितलं असेल कॉलम ज्या वेळेस कास्टिंग राहतं, ठीक आहे, टोटल स्टेशनद्वारे त्याचे पॉइंट्स जे मार्कआउट केले जातात, त्याचे जे बाउंड्रीज असतात ना, ठीक आहे, ते टोटल स्टेशनद्वारे पॉइंट आउट केले असतील जर तुम्ही साईटवरती बघितलं असेल, ठीक आहे, कारण त्याची पोझिशन, त्याची अलाइनमेंट ही खूप महत्वाची आहे. ठीक आहे, तुमच्या बिल्डिंगच्या एक्झिक्युशन मध्ये तुम्ही छान पद्धती, तुम्हाला प्लॅन अंडरस्टँड झालाय, दॅट इज वन पार्ट. ओके, यू अंडरस्टूड व्हेरी वेल. हा सर, हा प्लॅन आहे आणि या पद्धतीने मला एक्झिक्यूट करायचं, दॅट इज ओके फॉर यू. बट तो जो काही प्लॅन असणार आहे, हा प्लॅन मध्ये तुमचं एक्झिक्युशन खूप महत्वाचं आहे. इफ देर इज अ स्लाइट, असं म्हणूया, इफ देर इज अ स्लाइट चेंज इन द अलाइनमेंट ऑफ द कॉलम पोझिशन, ठीक आहे, तुमचा एक सगळे कॉलम एकावर रेषेत आणि एखादाच कॉलम थोडासा सरकला, चालेल का? नाही चालणार. अगदी 4 mm 1 mm चा डिफरन्स सुद्धा एक्सेप्टेबल नाहीये. ठीक आहे, एक्सेप्टेबल नाहीये. तुमचं ते कॉलमची पोझिशन ही एक्झॅक्टली असली पाहिजे. आणि तुम्हाला अशी काही तुम्ही बिल्डिंग आतापर्यंत बघितले असतील की कॉलमची पोझिशन असं वाटते सर थोडीशी कुठतरी मिसअलाइनमेंट किंवा थोडंसं कुठतरी त्याचं पोझिशन चेंज झालेली, किंवा एक सगळे कॉलम मला एका रेषेत दिसत नाही, थोडासा कुठेतरी किंचित अगदी 1 mm 4 mm पर्यंत तो बाहेर आलेला दिसतोय किंवा त्याची पोझिशन डिसअलाइन झालेली आहे. ठीक आहे, सो अँड फॉर दॅट पर्पज जो टोटल स्टेशनद्वारे तुम्ही ते पॉइंट्स घेतात त्यानुसार ते चेक करताय, ते खूप महत्वाचा फॅक्टर आहे साईटवरती. ठीक आहे, तुमच्या कॉलमची पोझिशन, तुमच्या बीमची पोझिशन, नाही तर बीम हा सरकलाय, चालत नाही. ठीक आहे, सरकलाय म्हणजे काय, तुम्ही त्याला बाजूला काढत नाही. ठीक आहे, व्हॉट आय एम ट्राइंग टू से, जे करेक्शन, जे मायनर एरर्स तुम्ही ऑकर होऊ शकतात. ठीक आहे, तुमच्या फिक्सिंग ऑफ एन्फोर्समेंट मध्ये म्हणा किंवा शटरिंग सेंटरिंगचं काम करत असताना म्हणा, पोझिशनच तुम्हाला लवकर लक्षात आली नाही. ठीक आहे, कॉलमची 4 कॉलम एका लाईन मध्ये, 5वा कॉलम थोडासा बाजूला जातोय. ठीक आहे, असं होता कामा नये. ठीक आहे, सो वी हॅव टू बी व्हेरी अॅक्युरेट इन दॅट रिगार्ड ऑल्सो. लेवल रेकॉर्ड्स मध्ये तुम्ही आरएल्स, सगळ्या आरएल्सचा रेकॉर्ड कीप तुमच्या जवळ ठेवताय. ठीक आहे, जे काही मेजरमेंट्स, व्हॉट एव्हर द मेजरमेंट्स यू हॅव टेकन, यू आर कीपिंग द रेकॉर्ड ऑफ ऑल द मेजरमेंट्स विथ यू. Okay, survey, then geotech, contacts, then drawings, whatever the part which is with there. Okay, that it may be a soil sample report. Okay, it may be the report of the measurements, whatever the measurements you have taken. Then mixed design report, again very important part. Okay, then scheduling from micro level to macro level. As I told you, what is micro? Micro is nothing but from the small. Okay, it's so micro means very small and macro means huge. Okay, डिझाईन मिक्स रिपोर्ट्स याबद्दल थोडस चर्चा करूया आपण. ठीक आहे, कॉन्क्रीट मिक्स डिझाईन, मी परत एकदा माझा सेंटेन्स थोडस रिपीट करेल. कॉन्क्रीट लुक्स व्हेरी सिम्पल. सर साईटवरती काय करतायत, त्यांना जे लेबर्स असतात ना, दे आर एक्सपिरियन्स. सर आम्हाला त्यांना माहिती की किती वाळू, किती सिमेंट, किती खडी आणि किती पाणी घ्यायचं, दॅट इज देअर एक्सपिरियन्स. बट वी हॅव टू प्रिपेअर ए प्रॉपर मिक्स डिझाईन. मिक्स डिझाईन विथ रिस्पेक्ट टू IS 10262/2019. आता जो रिवाइज्ड झालेला आहे, हे रिवाइज्ड जे व्हर्जन्स असतात याबद्दल तुम्ही अप टू डेट असणं गरजेचं आहे. ठीक आहे, तुम्ही रोड कन्स्ट्रक्शन यूज करताय किंवा रोड कन्स्ट्रक्शन करताय फ्लेक्सिबल पेमेंट आणि तुम्ही IRC 37/2012 कन्सिडर करताय, चालणार नाही. द रिवाइज्ड व्हर्जन इज IRC 37/2018. ठीक आहे, किंवा तुम्ही रिजिड पेमेंट कन्स्ट्रक्शन करताय आणि तुम्ही IRC 57 किंवा 58/2015 यूज करताय, दॅट इज ओके. सो वी हॅव टू गो विथ द लेटेस्ट एडिटेड व्हर्जन्स, latest versions that has been approved by the Indian standards or been approved by the IRC or any other government agency. Okay, mixed design, it is must be with respect to the IS 10262/2019 only. Okay, and apart from that we are having other codal provisions like IS 383/2016, that is for your coarse aggregates, fine aggregate gradation and the use of M sand. ठीक आहे, आजकाल तुम्ही खूप बघितलं असेल कन्स्ट्रक्शन साईट वरती एम सँड म्हणजे आर्टिफिशियल सँड यूज करताय, कारण रिव्हर सँडची आपल्याकडे स्कॅरिटी आहे आणि ती तेवढ्या इझिली अवेलेबल होत नाहीये. प्लस कॉस्ट हा एक महत्वाचा फॅक्टर आहे. ठीक आहे, सो रिव्हर सँडला एक बेस्ट पर्याय आहे तुमचे आर्टिफिशियल सँड, ज्याला एम सँड असं आपण म्हणूया. ठीक आहे, सो एम सँडचं मिक्स डिझाईन कसं असणार आहे, मिक्स डिझाईन रिपोर्ट्स. आता हे मिक्स डिझाईन
जर तुम्हाला एखादा गव्हर्नमेंटचा प्रोजेक्ट असेल तर पीडब्ल्यूडीच्या सेपरेट लॅब्स असतात. आय थिंक तुम्ही काही लॅबला व्हिजिट केली असेल मे बी. जर नसेल केली तर भविष्यात एकदा तरी पीडब्ल्यूडीच्या लॅब्स वगैरे तुम्ही व्हिजिट करा. जसं आपल्या कॉलेजमध्ये लॅब्स आहेत ना, त्याच पद्धतीने त्या लॅब्स असतात. ठीक आहे. मग तिथे कशा पद्धतीने ते डॉक्युमेंटरी वर्क रेकॉर्ड करतात, कशा पद्धतीने टेस्टिंग करतात मटेरियलचं, जसे प्रॅक्टिकल्स तुम्ही शिकलेले आहात इथे कॉलेजमध्ये, तेच प्रॅक्टिकली तिथे परफॉर्म केलं जातं. ठीक आहे. मिक्स डिझाईन रिपोर्ट्स. ठीक आहे. खूप महत्वाचा फॅक्टर आहे. मग माझ्या कन्स्ट्रक्शन साईटसाठी मी M20 यूज करतोय, मी M25 यूज करतोय. हे तुम्हाला कोण देते? तो डिझायनर रिकमेंड करतोय. जो तुमचा आरसीसी डिझायनर असणार आहे तो तुम्हाला रिकमेंड करेल की इथे M20 यूज करा, M25 यूज करा, M15 यूज करा, ह्या टाईपची कोर्स ॲग्रिगेट वापरा, सँड वापरा, जे काय असेल ते. ठीक आहे. So we have to keep the record of all the mixed design reports, all the physical testing of the materials that you have. रजिस्टर्स कुठले कुठले मेंटेन करतो आपण साईट वरती, हे खूप महत्वाचा फॅक्टर आहे. अजून एकदा सांगतो मी. लेबर रजिस्टर्स असतील, मटेरियल रिलेटेड रजिस्टर्स असतील, क्वालिटी कंट्रोल, क्वालिटी जो आस्पेक्ट आहे आपला, क्वालिटी एश्युरन्स, त्या रिलेटेड तुमचे रजिस्टर्स असतील, किंवा साईट रिलेटेड, साईट डिस्प्ले ज्याला म्हणूया आपण. ठीक आहे. त्यानंतर आहे तुमचे डीपीआर, दॅट इज डेली प्रोजेक्ट रिपोर्ट, डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट, एनिथिंग यू आर गोइंग टू साईट. ओके. दोन पद्धती आहेत. एक दोन पार्ट्स असतात. एक आहे तुमचा DPR1, दॅट इज डेली प्रोजेक्ट रिपोर्ट, आणि DPR इज नथिंग बट युअर डिटेल्ड प्रोजेक्ट रिपोर्ट. ओके. केअरफुली लिसन करा, ह्या गोष्टी खूप महत्वाच्या आहेत. परत एकदा मी माझं सेंटेन्स रिपीट करल. ठीक आहे. यू आर नॉट गेटिंग द नॉलेज ऑफ ऑल सच थिंग्स वेन एव्हर यू आर गोइंग टू if you are trying to find it in the books. Okay. The data, this particular records, if you have the knowledge of it, what are the different records. कारण हे साईट वरती तुम्ही ज्यावेळेस तुम्ही काम करायला जाताय, अगदी इंटरव्ह्यूच्या वेळेस सुद्धा असे काही यातले काही प्रश्न विचारले जातात. जसं मी तुम्हाला काल एक्झाम्पल सांगितलं होतं की व्हॉट इज द कॅरिंग कॅपॅसिटी ऑफ द प्रॉप्स. जे प्रॉप्स असतात, जे शटरिंगसाठी तुम्ही जे बांबू वापरता. ठीक आहे. बांबू हा आता जुना प्रकार झाला असं आपण म्हणूया. अजूनही बांबूच वापरतात 80%, परंतु मोठ्या साईट्स वरती तुम्ही बघितलं असेल ते स्टीलचे प्रॉप्स असतात, मोठे मोठे. ठीक आहे. लोखंडी प्रॉप्स तुम्हाला बघायला भेटतात. ठीक आहे. मग प्रॉप्सची कॅरिंग कॅपॅसिटी काय आहे, हा एक क्वेश्चन विचारलेला. ठीक आहे. आणि हा क्वेश्चन कुठे विचारला होता हेही सांगतो मी तुम्हाला. That question is asked in our college only when one construction company has taken interviews for our student. I think batch is 2019-20. Okay. And for that batch, that question they have asked, what is the load carrying capacity of the prop which they are using on the construction site? Okay. That is why I'm telling you, everything is unexpected. Okay. We don't know what type of question they are going to ask us. Okay. It may be very simple, it may be somewhat logical, somewhat complicated, somewhat design related part. So that is why the knowledge of all these basic things is very important. Okay. You are technically superior, there is no doubt about it. Okay. You have the knowledge, sir. As far as 800 2007, I'm going to design a steel structure. Okay. Or I am taking the reference of IS 800 to 875, okay, for the dead load, live load, wind load, anything. Or I am using IS 456. I think everybody has used now IS 456 2000. Okay, so we are using IS 456 2000 for the design of RCC structures or RCC members. Okay, so what that IS code or that codal provisions are there, that is for your references. You are just taking the formulas or you are following the design steps which are given in that. Okay. But apart from this, there are so many some few things that might struck to your mind very suddenly. Okay. असं का होतं. ठीक आहे. इंटरव्ह्यूज मध्ये सुद्धा असे तुम्हाला काही मस्त एक ट्रिकी क्वेश्चन ज्याला आपण म्हणूया, असे क्वेश्चन्स तुमच्या समोर उभे राहू शकतील. ठीक आहे. जस्ट अ मिनिट डिअर स्टुडंट्स. Sorry for the disturbance. Okay, so some tricky questions they may struck to you. Okay.
It may be at any point. It may be at the time of interview, or it may be when you are going to work on the site. ज्यावेळेस तुम्ही काम करायला सुरुवात करते त्यावेळेस हे असे पॉइंट्स स्ट्रक आउट होऊ शकतील तुम्हाला. ठीक आहे. Then communication. Okay, it may be through the email or it may be through WhatsApp nowadays. Most of we are using the WhatsApp, but the official way to communicate is through the emails only. Okay, through the emails only. You can use Outlook. Some professional companies or MNC companies, they're using Outlook, Microsoft to discuss with you. Just give me a minute. Yes. In the records, again, the furthermore part is related with the CCTV surveillance. You are familiar, yes. You are the project coordinator or the project manager of one of the site. Then everything must be under CCTV surveillance. काय काम चाललेलं आहे यावरती कंट्रोलिंग कसं असावं तर तुम्ही सीसीटीव्ही थ्रूज कंट्रोलिंग करू शकता, मॉनिटरिंग करू शकता, सेफ्टी, सिक्युरिटी, साईट अपकीप म्हणजे साईट अपडेशन. काय मटेरियल लागतं, एखादं मटेरियल संपत आलंय माझं, ठीक आहे, सपोज सिमेंट गोणे आहेत किंवा एखादं इक्विपमेंट मला लागतंय, सो आय मस्ट बी अपडेटेड. माझ्या साईटवरती जे काही ऍक्टिव्हिटीज चालतात त्याबद्दल अपडेशन असणं खूप गरजेचं आहे. ठीक आहे. इन्फ्लो, ज्याला म्हणजे इन्फ्लो वर्क स्टाईल म्हटलं जातं. रिसोर्स प्लॅनिंग, डिप्लॉयमेंट अँड इफेक्टिव्हनेस जे आपण ऑलरेडी डिस्कस केलं. नाउ नेक्स्ट पार्ट इज व्हेरी इम्पॉर्टंट. व्हॉट आर द लिस्ट ऑफ रजिस्टर्स दॅट इज टू बी मेंटेन्ड ॲट द साईट. ओके, लिस्ट ऑफ रजिस्टर्स दॅट इज टू बी मेंटेन्ड ॲट द साईट. कुठले कुठले रजिस्टर आपण मेंटेन करतो साईटवरती. ठीक आहे. सो व्हॉट आर दी registers we are going to maintain at the site. So concrete cube test results, very important. You are going to cast a huge quantity of the concrete. It may be 1 meter cube, starting from 1 meter cube to 100,000 million meter cubes of concrete you are casting, okay, for your project. Okay, so for such a huge number of concrete, what is the testing frequency? So for that we are going to cast the cubes, different cubes, and we are going to test that cubes at 7 days and 28 days preferably. Okay, 3 days, 7 days and 28 days. So the question, again, very interesting question that is asked many times related to concrete or this cement. Why we are going to test the concrete cubes at 28 days only? If you have the answer, please unmute yourself and you can give me the answer. Why we are going to test the concrete cubes at 28 days only? आपण 28 दिवसांनी टेस्ट घेतो, 30 दिवसांनी का नाही घेत? If you have the answer, please can give it. Does anyone know? Why we are going to test the concrete cubes at 3, 7 or 28 days, only 28 days? Why it is important for us, these 3 digits, 3 days, 7 days and 28 days? What is their role? I will check the chat box. Somebody has put because concrete gain complete strength in 28 days. Good, that is the correct answer. Okay, now 28 दिवसातच कॉन्क्रीट 100% गेन स्ट्रेंथ गेन करतं. ठीक आहे. ते 28 दिवसालाच कसं करतं त्याची खूप मोठी हिस्ट्री आहे. ठीक आहे. इफ टाइम परमिट्स आय विल टेल यू इन डिटेल. देयर इज वन स्टोरी रिलेटेड टू दिस. ओके, ते 28 दिवस कसे आले कॅल्क्युलेशन मध्ये? हे इम्पेरिकल डेट आहे ना आपल्याकडे 28 दिवस. ठीक आहे. त्याचं काही डेरिव्हेशन नाहीये, बट इट हॅज सम हिस्टॉरिकल बॅकग्राऊंड. ठीक आहे, त्याची एक हिस्ट्री आहे. मी अपकमिंग काही फ्यू सेशन्स मध्ये तुम्हाला सांगेल. ठीक आहे, की ते 28 दिवस कसे आलते. ठीक आहे, देयर इज वन स्टोरी बिहाइंड इट. ओके, so concrete is going to gain 100% strength at the end of 28 days, and that is why we are going to test our concrete blocks or the concrete test cubes at the end of 28 days. Okay, the next way is nothing but the cement receipt and its consumption. मस्त एक छान फंडा आहे हा. ठीक आहे, साईट वरती किती सिमेंट येत आहे तुमच्या साईटवरती, तुमच्या साईटची रिक्वायरमेंट काय आहे, मग हे सिमेंट फ्रेश आहे का जुनं आहे. जुनं तर तुम्ही एक्सेप्ट करू शकत नाही जर ते 2 महिन्यापूर्वीच असेल, म्हणजे 60 डेज पेक्षा जर ओल्डर असेल तर असं सिमेंट आपण यूज करू शकत नाही. व्हाय? बिकॉज आफ्टर 60 to 90 डेज, अगदी 90 डेज पर्यंत काही काही लोक घेतात. वी आर नॉट गोइंग टू कमेंट ऑन इट. इट इज
other issue. Okay, but technically, if you want to see, we are not going to use the cement if it is older than 60 to 90 days. If some cement is being manufactured in the month, suppose right now September month is going on, 7th of September today. But if I'm using a cement which is been manufactured in the month of January, February, or maybe up to May, whether I can use that cement? No, preferably not. Okay. Yes, somebody has put it's 3 months. Okay. 60 to 90 days span is there. Not exactly 90 days, but 60 to 90 days. It will vary. ओके. काही कॉन्ट्रॅक्टर लोक अगदी 90 दिवसापर्यंत घेतात. ठीक आहे. ऍक्च्युली जर तुम्ही if you go with the reference of the books, it must not be older than 60 days. Okay, 60 to 90 days that is okay. फक्त 90 दिवसापेक्षा जास्त नको. ठीक आहे. तुमचं सिमेंट. Why? There is formation of the clinkers in that cement particle. ओके, त्या सिमेंट पार्टिकल्स म्हणजे क्लिंकर म्हणजे गोळे तयार होतात. ठीक आहे. तुम्ही बघितलं असेल असे छोटे छोटे लम्प्स तयार होतात. ठीक आहे, ज्याला क्लिंकर्स असं म्हणूया आपण किंवा लम्प्स असं म्हणूया. अँड दॅट विल अफेक्ट द स्ट्रेंथ. 6 महिन्यात किंवा 3 महिन्यानंतर सिमेंटची 25 जर त्यापेक्षा जुनं सिमेंट असेल, it is going to lose the strength by 25%. If it is older than 6 months, it is going to lose the strength by 50%. If it is older than that period, it is going to lose the strength completely, maybe 70, 80, 90, and up to 100%. Okay, and that is why we are using fresh cement. So cement receipt and the consumption of the cement. Okay, cement consumption, how much quantity of cement that I am requiring. Okay, that I required for the completion of my project. माझ्या प्रोजेक्ट साठी मला किती सिमेंटची क्वांटिटी लागणार आहे हे मला माहित असणं अपेक्षित आहे. ठीक आहे. आणि त्याचा ट्रॅक रेकॉर्ड. ठीक आहे, कुठल्या कंपनीचा आहे, कुठल्या ग्रेडचं सिमेंट आहे. ठीक आहे. ग्रेड वरती वरून आठवलं, देर इज वन क्वेश्चन विच इज आस्क्ड इन इंटरव्ह्यूज फ्रिक्वेंटली. ओके, फ्रिक्वेंटली त्या सिमेंटच्या बॅग मध्ये तुम्हाला सिमेंट बॅग आयडेंटिफाय करायला लावतात. त्या सिमेंट बॅग वरती काय काय लिहिलेलं असतं रे? If you see any cement bag, what you have observed, what are your observations by looking at the cement bag? सिमेंटचं कंपनीचं नाव आणि सिमेंटचं ग्रेड वगैरे असतं सर. सिमेंटच्या कंपनीचं नाव आणि सिमेंटचं ग्रेड. ओके, व्हेरी गुड. अँड अनदर व्हेरी इम्पॉर्टंट part is there. You are just missing out that. If somebody remembers, company name is okay, grade of cement is okay. Okay, that is not the issue, big issue. But apart from it, there is one very important part. I think I will check the chat box. Yes, name, grade, date. Okay, I'm saying manufacturing date. Yes, correct. The manufacturing date. Okay. If you see the cement bag, horizontal, sorry, not horizontal, vertical strip असते. त्या स्ट्रिप वरती DMY फॉर्मॅट असतो. ठीक आहे. और वीक, मंथ आणि तुमचा इयर असा एक फॉर्मॅट असतो. ठीक आहे. वीक, मंथ और इयर. ठीक आहे, किंवा वीक, इयर असा काहीतरी फॉर्मॅट असतो. एनिथिंग इट मे बी. ओके, आता रिसेंट खूप चेंजेस आलेले आहेत. ठीक आहे. सो त्यावरून तुम्ही आयडेंटिफाय करू शकता हे सिमेंट जुनं आहे का नवीन, फ्रेश आहे. ठीक आहे. वीक मेन्शन केलेला असतो. ठीक आहे. सपोज 48वा वीक आहे. 48वा वीक म्हणजे एंड ऑफ नोव्हेंबर, चौथा आठवडा, नोव्हेंबरचा महिन्यातला शेवटचा आठवडा. ठीक आहे. 52 आठवडे असतात एका वर्षात, 52 किंवा 53. ठीक आहे. मग डिसेंबर मध्ये 4 धरले तर 4, 48. ठीक आहे. 52 वजा 4, 48 येते. 48 म्हणजे नोव्हेंबरचा एंड. हे लगेच क्विकली ग्रॅप झालं पाहिजे कुठल्या महिन्यात हे सिमेंट मॅन्युफॅक्चर झालेलं आहे. ठीक आहे. सो सिमेंट रिसिप्ट आणि सिमेंट कन्झम्पशन. ठीक आहे. एक महत्वाचा रजिस्टर, याचा फॉर्मॅटही आय एम गोइंग टू शो इट टू यू. ओके, इन आवर next session which is going to happen. Okay, so cement receipt and its consumption. Then next factor comes is reinforcement, steel receipt and its consumption. Reinforcement, steel receipt and its consumption. So again my question comes to you, what is the length of a reinforcement or the bar which is used on the site? It's a technical question been asked in so many exams. What is the length of the bar that you are when it comes to your site? So in the chat box, okay, I'm receiving some responses, very quick and correct responses I'm receiving. I'm very happy. Yes, good. 12 meter. Okay, 12 to 13 meter. That length of the bar is there. Okay, and then you are going to cut it down as per your requirement, as per your design. Okay,
दॅट इज द लेंथ ऑफ द बार. साईटवरती जे बार येतात ना, बघा ट्रकमध्ये वगैरे बघितलं असेल पाठीमागे, त्याची लांबी जी असते ती लांबी 12-13 मीटर पर्यंत असते. ठीक आहे, स्टँडर्ड लेंथ आहे ही. सो रेन्फोर्समेंट स्टील रिसिप्ट आणि त्याचं कन्झम्पशन, किती स्टील आलेलं आहे, किती स्टील लागतंय, क्वांटिटी ऑफ स्टील कशी फाइंड आउट करायची ते आपण आपल्या सब्जेक्ट मध्ये शिकणार आहोत. तुम्हाला आधी मी त्याचं बॅकग्राऊंड देतोय. ठीक आहे, आणि त्यानंतर आपण आपल्या सब्जेक्ट मध्ये हे पॉइंट्स इन डिटेल पाहणार आहोत. त्यानंतर अकाउंट्स ऑफ सिक्युर्ड ऍडव्हान्सेस. ठीक आहे, आता कन्स्ट्रक्शन साईट किंवा कन्स्ट्रक्शन ऍक्टिव्हिटी म्हटलं, यस देयर इज अ बिग फंड वी रिक्वायर. ओके, और सम एक्सपेंडिचर्स वी आर हॅव्हिंग, पेटी एक्सपेंडिचर्स ज्याला असं म्हणूया आपण. खूप छोटे मोठे काही खर्च असतात. ठीक आहे, एखादं मशीन अचानक बिघडलंय, मग त्याला रिपेअर करायला तुम्ही कारागीर आणलाय, त्याला 1000 रुपये द्यायचे आहेत. किंवा काम सुरू करण्याच्या आधी तुम्ही ते ऍडव्हान्स घेतलेला आहे, 50% ऍडव्हान्स आधी घेतलाय, 50% काम कम्प्लीट झाल्यानंतर. सो रेकॉर्ड ऑफ दॅट सिक्युर्ड ऍडव्हान्सेस. ठीक आहे, देन रजिस्टर ऑफ ऍबनॉर्मली हाय और लो रेट्स अँड डेट क्वांटिटीज पेड इन द रनिंग बिल्स. ठीक आहे, हा एक तुमच्या ऍब्स्ट्रॅक्ट शीट मधला एक महत्वाचा पार्ट आहे. ठीक आहे, whenever you are going to quote the rates that is related with the tender process. ज्यावेळेस तुम्ही एखादं टेंडर भरत असता त्यावेळेस तुम्ही तुमचे रेट्स कोट करता, त्याला म्हटलं जातं BOQ, कन्सेप्ट ऑफ BOQ, बिल ऑफ क्वांटिटीज. ओके, सो हे जे काय what are this bill of quantities you are giving them. Okay, so that rate, whether there is any kind of deviation, it may be high rates or it may be the low rates. So that deviation we have to maintain, the record of the deviations we have to maintain. Then deviation statement, as I said earlier, if there is some change in the quantity of the material or some the rate, we have to keep the record of it. Okay, suppose some additional or some supplementary material we require, so we have to keep the record of all such things. Then hindrances to the work site. Now what is hindrances? Okay, hindrances is nothing but the obstruction. एखादं काम, if you have started your work and there are some obstructions, so that obstructions again you have to keep the record of the hindrances. Okay, then date of receipt of the drawings, reduced levels at the site, you have to maintain the record of it. Just a minute, I will use this.